sermons that are proclaimed all over the world, lakini mahubiri mengi ambayo yanafundishwa duniani there is a problem. kuna shida. There is a problem. Kuna shida. And which problem is this? Na shida gani hili? Is the understanding. Ni kuelewa. And if people could understand the sermons that have been proclaimed all over the world, na kama watu wangeweza kuelewa mahubiri ambayo yamehubiriwa as duniani it was intended in heaven, kama vile ilivyokuwa imekusudiwa mbinguni, as it was intended by Christ himself, kama vile ilikuwa inakusudiwa na Yesu Kristo then the mwenyewe, entire world basi dunia would nzima be one people ingekuwa mtu mmoja proclaiming one message, wakihubiri ujumbe one mmoja, faith, imani moja, one baptism, ubatizo mmoja, and everything in unison. na kila kitu katika umoja. But it's unfortunate. Lakini bahati mbaya, So before I proceed, kabla sijaendelea, I would like to give a short story nataka nipeane hadithi kidogo about a wise woman. ya hadithi fupi kuhusu mwanamke She was indeed busara. very wise. Kwa kweli alikuwa na uwerevu. This woman was in captivity. Yeye alikuwa ametekwa. With other people who were taken in captivity. Yeye alikuwa ametekwa nyara na wengine ambao walikuwa wametekwa And naye. she had a child. Naye alikuwa na mtoto. A male child. Na alikuwa na mtoto mwana wa kiume. And the decree went forth. Na amri ikatolewa. A decree went forth. Amri ikatolewa. That all male children ya kwamba watoto wote wa kiume should be eliminated from that country. Eti watoto wote wa kiume waangamizwa katika taifa hilo. Why? Because ni kwa sababu gani? Those people were in captivity. Kwa sababu watu hao walikuwa katika hali ya utumwa. They did not belong to that country. Walikuwa wametekwa, sasa hawakuwa wa nchi hiyo. And as they continue to multiply, na wakati ambapo walizidi kuzaana, it was a threat even to the king himself. Basi walikuwa tishio hata kwa mfalme mwenyewe. So the king feared. Basi mfalme akaogopa that if these people in bondage, ya kwamba hao watu ambao wako hapa utumwani, continue to multiply, kama watazidi kuongezeka kuzaana, then they are going to exceed our strength, they are going to exceed our power, basi watazidi kuwa wengi na watatulemea hata kwa kuwatawala, then we will be in trouble. Basi tutakuwa katika hatari. So the king feared. Kwa hivyo mfalme akaogopa. And therefore, because he had powers, na kwa sababu mfalme alikuwa na mamlaka, he issued a decree, basi akatoa amri, that in order for us to reduce the strength and the power of these people, na kwamba eti hili kwamba tupunguze uzito na nguvu za hao watu, we have to eliminate all male children that are born in our midst. Basi tunatakiwa tuweze kuua vijana wote, watoto wote wa kiume ambao wanazaliwa. Then there was this wise woman. Basi kukawa na huyu mwanamke mwenyewe. She reasoned unto herself. Na akawa anajiwazia mwenyewe. What am I going to do? Sasa nitafanya nini? Is my child indeed going to be killed? Mtoto wangu wa kiume huyu ataenda kuuawa? She reasoned again. Akafikiria tena. And decided that. Akaamua kwamba instead of seeing my child being just molested like that, badala ya kuona mtoto wangu akiuawa, let me have an alternative that he dies a different death. Basi wacha niweze kuwa na njia nyingine ili kwamba mtoto wangu akufe kifo kingine away from my sight. Mbele, yani akufe kifo kingine ambaye mimi sioni kwa macho yangu. Yeah, so she took the child. Kwa hivyo akachukua mtoto, went away from her home. Akachukua mtoto akatoka akaenda mbali na boma yake, and sought for a secular place. Akatafuta mahali pa pekee. And she decided to hide the child there. Na sasa akatafuta na akaamua namna ya kuweza kuficha mtoto pale. And before she left, na kabla hajaondoka mahali pale, she prayed, akaomba that if indeed God had the purpose that my child should survive, akaomba ya kwamba kama Mungu hapo na lengo ya kwamba mtoto wangu aweze kuishi, then I believe that my child is going to survive. Basi naamini ya kwamba mtoto wangu ataishi. And then she hid the child there and then left around near the bush. Basi akaacha mtoto akaficha pale kando ya msitu, ndani ya msitu. When evening came, na ilipofika jioni, she was trembling back in her house. Sasa akawa anatetemeka ndani ya nyumba yake, wondering what could befall of her child. Akawa anawaza sasa ni nini imemfanyikia mtoto wake, the beloved son, mtoto wake wa pekee. I tried to guess that it was the firstborn. Or maybe najaribu kufikiria kwamba labda alikuwa mtoto mzaliwa wake wa kwanza. Then it happened that, na ikaonekana ikatendeka kwamba, as usual in the village, kama vile ilivyo kawaida katika kijiji, we have children going to
to enjoy themselves. Ya kama ilivyo kawaida katika kijiji, watoto huwa wanaenda wanajifurahia, Male wanarukaruka. children and female children. Watoto wa kike na wa kiume wanaenda wanacheza. But it happened that the ones that were going to enjoy themselves that evening Sasa ikawa kwamba jioni hiyo vijana, watoto hao wa kiume na wa kike walipokuwa were wanaenda somewhat kujifurahisha, teenagers, wengine walikuwa ni vijana baro, yani vijana and ambao they were female children. na kulikuwa na vijana wa kike pia. And one of those female children, Na ikawa kwamba mojawapo ya hao wasichana wa kike, she belonged to the king. Ikawa kwamba mojawapo ya yani baadhi ya hao wasichana walikuwa She belonged to the king. Huyu msichana alikuwa msichana wa mfalme. And as they were following that path toward where they were going to enjoy themselves, Na walipokuwa wanaenda kujifurahisha mahali ambapo walikuwa kawaida wanaenda they kujifurahisha, had a sound from a nearby bush. wakasikia sauti ikitokea katika msitu ambao ulikuwa karibu. And she was quick to march where the sound was coming from. Na msichana huyo mmoja akaenda, basi akawa anajaribu kufuatilia sauti inatokea. And she came across a very pretty, handsome young child there. Na akawa kwamba alipokuwa anapita akisikiza hiyo sauti, akapata kuna mtoto mchanga pale. And as they were there, Na wakati walikuwa pale, it was in the evening, ilikuwa jioni, darkness was approaching, na giza ilikuwa the inakuja. mother of the child was worried. Sasa mama wa mtoto akawa She na wasiwasi, sneaked out of the house, na akatoka katika nyumba, went nearby where the child was to see what could happen to the child during that night. akaenda mahali ambapo mtoto alikuwa amewekwa. She did not want any side of any person to notice that she was around, Kwa hivyo alipotoka hakutaka ya kwamba mtu yote aweze kujua ya kwamba ameenda wapi, because she could fall in the same fate as her son in case the king noticed that. kwa sababu alikuwa na uizi ya kwamba kama atajulikana, basi anajua amri ya The son mfalme could be ilikuwa. killed and the mother could be killed. Sasa amri ya mfalme ilikuwa kwamba kama angepatikana yeye angewawa, So na hata mtoto So angewawa. she was to hide. Kwa hivyo ilikuwa kwamba ajifiche. To make a long story short, Ili kufanya hadithi mrefu kuwa fupi, the daughter of the king noticed the child. na tunaambiwa ya kwamba The daughter of the king noticed the child. mtoto mwana wa mfalme, binti wa mfalme akaweza She kutambua mtoto. identified that child did not belong to that country. Akatambua ya kwamba huyu mtoto hakuwa wa nchi hiyo, And because of the degree, na kwa sababu ya amri she knew that her father alijua ya kwamba baba ya huyo had mtoto, issued a decree that all Yeah. male children should be killed. They did alijua ya not belong kwamba to them. alijua ya kwamba baba yake alikuwa ametoa amri ya kwamba mtoto yeyote ambaye si wa nchi hiyo lazima wawe. So she wondered, Kwa hivyo akawa what am I going to do with this foreign child? akawa nastajabia, sasa nitafanya nini na huyu mtoto? How is it mgeni? going to happen? Sasa itakuwaje? Now, because the mother was so wise, as I began the story, Na kwa sababu mama alikuwa mwerevu kama vile because the nilivyoanza, daughter had now gone and grabbed the child, the daughter had gone and grabbed the child. binti wa mfalme alienda na akachukua mtoto, So the mother was so keen what was going to happen to the child. na mama pia akawa anaangalia nini itafanyika And when mtoto. she realized that Na wakati alifahamu it kwamba was the king's daughter who had came across the ya child, kwamba ni binti wa mfalme ndiye alichukua mtoto, she decided to approach her basi aliweza kuamua kuweza and requested, kumwendea, and she pleaded before her aliweza kumwendea na akamsihi sana that huyo, kindly could you allow me to take care or to nurture for you this child, akamsihi sana binti wa mfalme ya kwamba hebu niweze kukulelea huyo mtoto, because I can see that you love the child so much, naona ya kwamba unampenda huyo mtoto sana, and I'm very much sure that you are not going to kill the child. na nina uhakika ya kwamba uende kumuua mtoto. So if in case you want to nurture this child, Na kwa kweli kama unataka kutunza huyo mtoto, I pray that you employ me to nurture the child. ninaomba ya kwamba uniajiri So ili she nitunze mtoto. pretended to Kwa hivyo be a maiden, akajifanya kana kwamba anataka tu kusaidia. to be a maiden. Akajifanya sana kwamba anataka kuweza. And for those who understand the story from the Bible, Na wengi ambao wanaelewa hii hadithi katika Biblia, we know what happened to the child. tunajua nini ilifanyikia mtoto. The child became to be a great savior Na mtoto alifanyika akafika mahali akawa mwokozi mkuu, to the children of Israel who were in captivity in Egypt. akawa mwokozi wa wana wa Israeli waliotoka Misri. What am I trying to say? Ni nini ninajaribu kusema? You may not understand your future. Huwezi elewa maisha yako ya baadaye. You cannot predict your future. Hata huwezi tabiri kuhusu maisha yako ya baadaye.
Here we are mingled, we have come together, gathered together. Hapa tumekuja pamoja, tumekutanika pamoja. We may seem to be few in number. Tunaweza onekana kana kwamba sisi ni wachache katika hesabu. But God has something tremendous. Lakini Mungu ako na kitu ya ajabu For each and every one of us. Ya ako na kitu ya ajabu kwa kila mmoja wetu. You and I may be one of those children that were supposed to be killed. Mimi na wewe tunaweza kuwa mmoja wapo ya mtoto kama huyo ambao tulikuwa tunatakiwa kuuawa. But God has sent a savior. Lakini Mungu ameweza kutuma mwokozi. God is sending someone. Mungu ametuma mtu With the like-minded person. Ametuma mtu wa wazo kama hilo that is going to take care of you. Ambaye anaenda kukuweza kukutunza. It doesn't matter haijalishi who you are. Haijalishi wewe ni mtu wa aina gani. But I believe lakini naamini our entire life naamini ya kwamba maisha yetu yote is full of parables. Imejaa mifano. It's full of parables. Imejaa mifano. The problem with the people today shida ya watu wakati huu is that they don't understand even themselves. Ya kwamba shida wakati huu ni kwamba hata watu wajielewe. Even the child was being nurtured in the king's palace. Hata mtoto ambaye alikuwa analelewa katika nyumba ya mfalme. Even when he misbehaved when he was in Egypt. Hata kama alikuwa na tabia nyingine aliweza kuleta tabia zingine alipokuwa Misri. When he molested the male child, the male son of the Egyptians, one of the Egyptians. Wakati ambapo yeye aliweza kuua mojawapo ya watoto wa Misri. He did not understand himself. Yeye hakujielewa nafsi yake. It's only God. Ni Mungu tu. Who had created him. Ni Mungu pekee aliye that understood I have called you with the purpose. Ambaye alimjua ya kwamba nimekuita kwa lengo. I have called you with the reason. Nimekuita na lengo na sababu. Some of us might have just come to have adventure. Wengine wetu tunaweza kuja tukasema ya kwamba acha tu. Yeah, people enjoy adventure. Acha tu tutembee tuangalie mambo. Adventure is good. Kuangalia mambo. Jesus had adventure. Hata Yesu alitembea na akajionea mambo. He told the disciples, let us go and take a boat and let us go the other side of the river. Aliwaambia wanafunzi wake, hebu tuvuke ng'ambo ile ya bahari. But to Peter, lakini kwa Petro, during that adventure in the morning, wakati huo wa kutembea asubuhi, it was indeed a parable. Ilikuwa ni mfano. With the miracle of the fish, wakati ambapo muujiza wa samaki was performed. Ilitendeka. Matthew chapter 13, Mathayo sura ya 13, verse number 10, fungu la 10 to verse number 13. Fungu la 10 mpaka 13. Our first reading, somo letu la kwanza, Matthew chapter 10. Mathayo sura ya 10. Matthew chapter 13. Mathayo sura ya 13. Verse number 10. Fungu la 10 to verse number 13. Mpaka fungu la 13. Someone there to read. Mmoja tusomee. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mfano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. We can stop there for a while. Simama hapo kidogo. I think for those who are used to studying the Bible, nadhani ya kwamba kwa wale ambao wamefanya masomo ya kusoma Biblia, there is no given time that Jesus taught his people directly to the point. Hakuna wakati ambapo Yesu alikuwa anafundisha watu wake wakilenga kabisa jibu lake. There is no way Jesus could approach you and tell you that you are so and so. Hakuna wakati ambapo Yesu alikuwa anasema tu wewe ni hivi na hivi. Let us take for instance his intercourse with Nicodemus. Hebu angalia mfano wake alipokuwa anazungumza na Nicodemus. We find Jesus using a very very long way to come and bring his point to the mind of Nicodemus. Hebu angalia